ராய்ஸ்னோட முதல் எலக்ட்ரிக் கார். The umbrella, if you really want to. ஷோரூம் ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் இது வந்து இது வந்துட்டு ரோல்ஸ் ராய்ஸ்னோட முதல் எலக்ட்ரிக் கார். இது இப்போ தான் இந்தியாவில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இந்த காரோட மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் வந்துட்டு இது ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ரோல்ஸ் ராய்ஸோட எல்லா கம்ஃபர்ட்டும் இருக்குது. அது போக எலக்ட்ரிக். இதனோட பேட்ரி வந்துட்டு ஒரு 700 kg பேஸில் இருக்குது. அதனால வந்துட்டு வண்டியோட ஸ்ட்ரென்த் இம்ப்ரூவ் பண்ணும், ப்ளஸ் நாய்ஸ்லெஸ்ஸாக இருக்கும். இப்போ வந்துட்டு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் வந்துட்டு 2013 வந்து எல்லா கார்ஸ் எலக்ட்ரிக்காக இருக்க போகிறதுன்னு டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் கார் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் வர கார்ஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரிக்காக தான் இருக்கும். இது வந்து சூப்பர் லக்ஸுரி செக்மெண்ட்டில் வருதுங்க. இது வந்துட்டு இட்ஸ் டோட்டலி ஆட்டோமேட்டிக் கார். இட்ஸ் 4-wheel drive, 4-wheel steering அண்ட் அப்சல்யூட்லி நாய்ஸ்லெஸ். க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா சொன்ன மாதிரி இப்போது ப்ரெசன்டேஷனில் சொன்ன மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ்டாக இருந்ததுன்னா ஹெலிகாப்டர் பக்கத்தில் லேண்ட் பண்ணால் கூட உள்ள சத்தம் கேட்காது. அந்த மாதிரி சைலண்ட்டாக இருக்க கார் இது. 584 ஹார்ஸ் பவர் வண்டி இது. அண்ட் ரேஞ்ச் வந்துட்டு அரௌண்ட் 530 kilometers ரஃப் ரேஞ்ச் அண்டர் டெஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ். இதில் வந்துட்டு இட்ஸ் 4-wheel drive அண்ட் ப்ளஸ் 4-wheel steering இருக்குது. ப்ளஸ் இது அப்சல்யூட்லி சைலண்ட். இது வந்து இட் கம்ஸ் வித் அலுமினியம் சூப்பர் ஃப்ரேம். வண்டி லைட்டாகவும் இருக்கும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் வண்டி. 530 kilometers ரஃப்லி ட்ராவல் பண்ணலாம். சார்ஜிங் டைம் வந்து சார்ஜர் பொறுத்து இருக்குது. பட் நார்மலி வந்துட்டு இஃப் இட்ஸ் 185 kilowatt சார்ஜர் வந்துட்டு ஃபுல் சார்ஜ் 10 to 80% வந்துட்டு இட் வில் ஹேப்பன் இன் அரௌண்ட் 35 minutes. ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் இல்லை, பிகாஸ் ஆன் ரோட் வந்துட்டு நம்ம எல்லா இடத்துல விற்கிறதுனால ஆன் ரோடு இல்லை. பட் எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் இது வந்து 7.5 crores ஆகும். ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பேஸ் கார். ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணுறப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கார் எடுத்திங்கன்னா இதில் ஆட் பண்ண ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா இது கிட்டத்தட்ட 10 கோடி ரூபா ஆகும் இப்போ உட்காந்துட்டு இருக்க கார். டோர் வந்துட்டு இது ரோல்ஸ் ராய்ஸில் இருக்கிறதே வந்துட்டு பிக்கஸ்ட் சைஸ் டோர் பண்ணியிருக்கோம். இல்லை மற்ற கார் கம்பேர் பண்ணாங்கன்னா இது ஹையஸ்ட் கார் டோர். இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னா வந்து உட்காந்துட்டு பிரேக் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே டோர் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. ப்ளஸ் ஸ்டார்லைட் டோர்ஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ரோல்ஸ் ராய்ஸில் வந்துட்டு இந்த ஸ்டார்லைட் டோர்ஸ் ஃபீச்சர். அது ஒரு மாதிரி உள்ளே உட்காந்திங்கன்னா சீலிங்கும் டோரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார் இதில் உட்கார்ற மாதிரி இருட்டு ராத்திரியில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் தெரியுமோ அந்த மாதிரி காருக்குள்ளே அந்த ஃபீலிங் வரும். இட்ஸ் டிஜிட்டல் திங். அனலாக் மோடில் காமிச்சாலும் எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேனல்ஸ் வந்துட்டு டிஜிட்டலாக தான் இருக்குது. Alright, welcome to Spectre. More than 130 years ago, Charles Rolls has a prophecy that he wishes to have cars that are noiseless, vibrationless and smellless. And it can only be possible when fixed charging stations are around. And today, we see that's a reality as we have Spectre right in front of you. And moving forward, by 2030, all Rolls-Royces will be fully electric. So, what is the purpose that Rolls-Royce entering into this area? Exactly, the point is that in the past, the technology was not there. But today, we have always been trying to do that with our V12 engine. Our V12 engine has always been one of the most torquiest engine out there, very refined and of course very silent. You can put a coin on it and it starts and it doesn't shake. But an electric motor takes it to a next level, and that is what a lot of people love about Rolls-Royce in the past. But this Spectre brings it up to a new level. So, how special this Spectre compared to other Rolls-Royce cars? I think every Rolls-Royce is special in its own way. This is clearly a super coupe, so it's slightly different. It's the only super coupe in the whole family. What it means by super coupe is that it's a two-seater eventually, but you will also have very comfortable 4 seats here. For me, the first thing which attracted in this Rolls-Royce, particularly the door. Ah. So, can you explain how these doors work? Because it's so different and unique comparing to other supercars and other luxury cars. So, can you tell me about that? Yeah, so absolutely. Maybe let me show you when the doors are closed first. Basically, Spectre comes in the largest doors that's ever fitted from Goodwood. Now, this is 1.5 meters long, and you can imagine that it is actually quite heavy. But what I'm going to do is I'm going to open the door with just one hand, and it's so easy to open as it is purely effortless. The second thing that you will probably notice
here are the starlight doors. So there are close to about 2,796 stars on each side of the doors itself. And what it does is basically it's inspired by the shooting star headliner that's located on the ceiling of the car itself. But the experience when you get when driving the car is magical, because when you're driving, you feel like you're basically encapsulated by stars. A very, very magical experience overall. Perfect. So it's such a lovely place to be in. The moment you sit inside here, you just feel the craftsmanship all from the team over at Goodwood. Now, what I'd like to highlight to you that's brand new to us are the new seat design. So the new seat design, if you can see here, it comes in 3 different layers. And the significant part here is this new module, which we call it the lapel. And this is the lapel that's inspired by the lapel of your jacket. And what it does is basically you can have up to 3 different colors to configure onto your Rolls-Royce interior. And basically, the world is yours. The choices is yours. You can customize up to so many different choices. Okay, so when you enter Spectre, the first thing you notice are the materials that's used by Goodwood and the craftsmanship that's done by our team over at Goodwood. You will see that there are only original materials that's used, such as real wood and of course really solid metals that's used on the aircon vent, such as this, when you can hear it as well. Now, we'd also like to introduce you to Spirit, which is our infotainment system within Spectre itself. So for the first time, we have digital dials where you'll be able to also bespoke the color of your dials to match the interior, really harmonizing the entire ambience of your car, digitally and physically as well. So on Spectre, it's like every other Rolls-Royce. We say that no two Rolls-Royces are alike, and every Rolls-Royce is bespoke. There are many ways that you can start your bespoke experience. You should always start off with the colors. You can choose to match whatever color that you want. And if you like to take it a step further, you can even choose what sort of stitching that you want on your headrest, all the way from your insignia to your initials or even your family crest. You can have it being embroidered onto your headrest itself. Alternatively, if you look towards the bottom of the door, you will also see that there is a tread plate there where you'll be able to inscribe and have your own personalization on it as well. So Spectre is powered by electric motor that produces up to 430 kilowatts of power. And what it does, it is performance. You can go from 0 to 100 in just 4.4 seconds and a top speed of 250 kilometers per hour. And what makes this a true Rolls-Royce is it is completely quiet, completely noiseless and smellless as well, because there is no engine in there. It's only powered by electric motor and the battery in there. So it gives it the ultimate Rolls-Royce experience where you can drive in perfect calm and harmony. So Spectre is also the most connected Rolls-Royce ever. And what do we mean by this? With the exclusive owners-only app called Whispers, you are now able to control many features all through the comfort of your own phone, wherever you are, anywhere around the world. So features such as checking the range, preconditioning the car, or even locking and unlocking Spectre can all be done from your phone itself. In summary, this is uncompromised and authentic and iconic Rolls-Royce first. Second, this is the first ever electrified Rolls-Royce. And finally, of course, Spectre is the most connected Rolls-Royce ever. What we have here are the largest wheels we have ever fitted onto Goodwood. So this is 23 inches and it's combined with all-wheel drive and all-wheel steer. It gives it an iconic magic carpet ride that Rolls-Royce is well renowned for. The other thing that I'd like to show you, like every other Rolls-Royce, is of course you cannot forget the umbrella. So this is another feature that you can also bespoke if you really want to. I think it's truly a masterpiece and a unique art of engineering. So the trunk of the car of Spectre is just as important like any other cars, where the clients can store the luggages and any other components in there. What we see here is Spectre is able to hold up to 380 liters worth of equipment, but on top of that,
you will be able to fit up to 2 golf bags in there as well. Now, there is also a false floor that is located beneath Spectre here, and by just lifting it up, there is also a mat neck here to make it really easy and you don't have to lift up this false floor. And inside here, you get additional space where you can keep things away from eyes. Alright, driving a Spectre is a real magical experience. I was given the opportunity to experience Spectre in Napa Valley and also in a dynamic driving circuit in Seoul itself, and the car behaves perfectly in all sorts of scenario. One of the new features that I'd like to highlight to you is the B button. The B button is slightly different from all the other Rolls-Royces, where traditionally they will have a low button mode. But what the B button does is effectively it activates one pedal driving, where you will be able to just use the accelerator pedal to move and even to brake itself. But what makes our one pedal driving experience different is that we also have a champagne stop. We have perfected that with 2.5 million kilometers of testing. உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.